Hi guys, how are you? I'm Laura from Couch Polyglot, and in this video I want to talk in different languages about the films and series that I have liked in different languages, obviously. I will just go ahead and start. You can, if you want, subscribe here, no, here. I create videos about German, Spanish, Catalan, and about different languages I learned, like this one. And yeah, I hope you like it and that you're here to stay. You can always comment in the comment section if you have any idea. And yeah, hope you enjoy. So let's get started. We start with the English language. And well, actually, I must say series and films have helped me a lot to learn this language. And so maybe that's why sometimes I have some kind of American accent, like if you would say which accent I have, because I've watched a lot of Hollywood movies and also series. And okay, I'll just mention a few. For me, Friends was like the first series I was watching obsessively before Netflix existed, and it was awesome. I remember it as part of my teenage years, so I really, really like it, and it helped me learn English a lot. And then other series came like How I Met Your Mother or series like Lost, or I really love Breaking Bad. I watched it from the beginning to the end and I think it's a great series. And yeah, so those are the series I've watched the most. The most recent one was Stranger Things. I really, really liked it. It has kind of a 80s vibe, so that was really cool. And yeah, films, well, I would say maybe the film that, I don't know, impacted me the most or that I remember the most is Fight Club. Even if it's called Fight Club, if you don't know it, just please look for it because it's, very, very interesting film, I would say. Kind of also it makes you think about how society works and how our world works, and it's, yeah, I really recommend it. I don't want to spoil too much. Okay, so that's it for English. Please leave comments. What are your favorite series? What are your favorite films in English? Ok, bueno, vamos a hablar ahora en español. La verdad es que hace mucho tiempo que no veo ninguna serie en español, aparte, claro, de Casa de Papel, que la verdad que me encantó. Bueno, estuve de vacaciones una semana y hacía súper mal tiempo, así que mira, decidí pues ver una serie y como todo el mundo me había hablado ya de Casa de Papel, pues pensé, bueno, vale, pues vamos a ver qué tal. Y la verdad que me enganché bueno, vi toda la serie. Bueno, las diferentes temporadas, creo que vi como 3 o 4, no sé, vi un montón y al final dije, bueno, esto es demasiado ya, porque estoy perdiendo mucho tiempo. O sea, no solo fue en las vacaciones, pero sí que en poco tiempo vi como 3 o 4 temporadas. Y bueno, no estoy orgullosa, pero realmente es una serie que está muy bien y que la puedo recomendar y si estáis aprendiendo español, pues también os puede servir. Y luego una peli que me gustó mucho, que encontré por casualidad en Netflix, que se llama El Invitado Invisible. Es así como un thriller, pero está muy bien hecha y la verdad que me gustó mucho. La recomiendo. ¿Vosotros qué pelis o series habéis visto en español que os gustan y que queréis recomendar? Lo podéis escribir en los comentarios. Molt bé, doncs en català, de fet, ja vaig fer un vídeo sobre aquest tema, que el podeu mirar aquí. I a mi una sèrie que m'encanta és Plats Bruts, que per mi és un clàssic i que podeu veure-la per internet, si voleu, perquè és al YouTube gratuïtament. Llavors, simplement poseu Plats Bruts i és una mena de sitcom, és com una sèrie, sí, tipus Friends, però a la catalana, i està molt bé, la veritat. A mi m'agrada molt. Llavors, un programa que a mi m'agrada molt, que encara miro a dia d'avui, és Polònia i també l'APM. Són 2 programes humorístics i la veritat és que els miro molt sovint. També us en parlo en el vídeo aquest que us comentava, llavors si us interessa podeu veure i res, diria doncs aquesta la sèrie de Plats Bruts, és la que per mi és la més clàssica, la que més recordo, i llavors els programes que encara avui en dia miro, que són l'APM i Polònia. Alors en français, il y a beaucoup de films que j'ai vus avec Audrey Tautou.
C'est une actrice que j'aime bien. Je pense qu'elle a beaucoup de films. Je ne me rappelle pas exactement de tous les titres, mais j'ai bien aimé. Après, un film qui m'a touché beaucoup, c'est Les Intouchables. C'est un film très beau. J'ai bien pleuré avec. Et oui, j'ai bien aimé. Et sinon, il y avait un film avec... c'était une fille qui chante. Attends, je dois regarder comment ça s'appelle. Je l'avais cherché avant. Ah, La famille Bélier. C'est un film très beau et après, cette fille, elle chante très bien. C'est vraiment très chouette et j'aime bien. Mais il y a beaucoup de temps que je ne regarde aucun film en français. Je pense que c'est dommage. Si vous avez quelques recommandations, vous pouvez le laisser dans les commentaires. Comme ça, parce que j'ai des vacances dans 2 semaines. Et après, je pense que le temps va pas être très beau et maintenant, on peut vraiment rien faire à cause du coronavirus. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Alors, il serait bien d'avoir des séries ou des films en français. Pourquoi pas? Allora, in italiano io ho guardato una serie completa, io sono molto contenta di questo perché mi ha aiutato tantissimo con il mio italiano e questa serie si chiama Baby. È molto interessante per me perché loro parlano di una forma molto informale, io penso, non sempre, ma è interessante la tematica anche un po' controversa e mi è piaciuto tanto perché io posso capire tantissimo e mi ha piaciuto semplicemente. Sì, mi ha aiutato tanto. Ma veramente una ragione per la che io ho guardato questo è per imparare l'italiano. C'è anche un film molto bello che è il mio film preferito di tutta la mia vita, che si chiama La vita è bella. Ma io devo dire che l'ho guardato tanti anni fa, io penso che io l'ho guardato già 2 o 3 volte, è un film bellissimo, mi piace tantissimo e io voglio adesso guardarlo in italiano. È vero che è un film molto triste, ma penso che è molto bello allo stesso tempo. Sì. Also auf Deutsch, lustigerweise, ich wohne in Deutschland seit Jahren und ich habe einige Filme angeschaut und manche waren sehr gut, manche, naja, auch nicht so gut. Aber ich muss ehrlich sagen, als ich die Liste so überlegt habe, habe ich festgestellt, dass ich nicht so wirklich einen Lieblingsfilm auf Deutsch habe oder so. Aber ich habe einen Film angeschaut, der war ganz anders. Also ganz oft sind die Filme über, also die deutschen Filme über den Zweiten Weltkrieg oder so Filme, die mir persönlich nicht so gefallen, wie, ich weiß nicht, so Komödien wie Fuck You Goethe oder Türkisch für Anfänger, die habe ich angeschaut, aber sind nicht so meins. Ja. Ich finde, sie sind in Ordnung, aber es ist nicht so mein Geschmack. Und so Kriegesfilme, die sind ja auch interessant und wichtig, aber irgendwann mal hat man keine Lust mehr irgendwie. Aber ich habe einen Film gesehen, der heißt Who Am I? Und der ist eigentlich ziemlich cool über Hacker und ich fand ihn richtig, richtig gut. Ja, und dann so Serien habe ich ehrlich gesagt keine auf Deutsch angeschaut. Also ich schaue ganz oft Serien nicht in Originalversion, sondern auf Deutsch. Das mache ich oft mit Freunden, aber die sind nicht unbedingt deutsche Filme, ne? Aber oder Serien. Aber es gibt ja die eine Serie Dark, die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Es war nur so, ich hatte vor kurzem Stranger Things angeschaut und dann habe ich mit Dark angefangen und es kam mir einfach so vor, als ob es sehr ähnlich war. Und ich war einfach von dem Thema ein bisschen müde. Aber vielleicht jetzt im Urlaub kann ich es mir nochmal anschauen. Да, в конце концов, я хотела вам рассказать по-русски, что я смотрела так в моей жизни по-русски. Так, не так много, но 2 года назад я начинала смотреть сериал, называется «Папины дочки». И это отличный сериал, это как, может быть, ситком, и мне очень нравилось и помогало, потому что так, это только может быть каждый раз 20 минут, 20 минутов.
Да, и это очень много помогает, потому что это смешной, и это не очень серьезный, это как можешь немножко смеется, и это очень так помогает, потому что ты не надо все 100% понимать, чтобы понимать. Так, это не как, не знаю, есть фильмы, которые очень важно все 100% понимать. И в этом сериале это не так. Ты можешь понимать, может быть, 80%, и так ты видишь тоже, как люди говорят, где они, что они делают, и контекст, конечно, очень много помогает. И да, я рекомендую всем, потому что это мне очень помогало учить русский язык и тоже помогало отдыхать после работы. Так я тоже смотрела фильм, я помню, называется «Дурак». Но это был очень грустный фильм, я не помню все, но помню, что я немножко плакала. Но, конечно, с фильмов это для меня не так трудно плакать, к сожалению. Это может быть нехорошо, но иногда это случится, да. И так я сейчас получила список от Алекс. Так, спасибо, Алекс. Я буду, это мой план, смотреть фильмы по-русски. Может быть, один фильм или два каждую неделю. Надо смотреть, когда будет время. Но это я хотела бы, потому что когда я начинала учить итальянский, так я меньше учила русский. И так я могу говорить, конечно, но я хочу сейчас тоже концентрироваться с русском. И мне кажется, смотреть фильмы не только хорошо, чтобы учить язык, но тоже так хорошо, потому что интересно и смешной, может быть, или не только учишь язык, учишь тоже как культура и так далее, да. Да. Так, я думаю, это все. Если ты знаешь какой-то-нибудь фильм, который может быть интересно для меня, или может быть в Netflix, или в YouTube, так интересно для меня. Было бы супер, было бы отлично, если ты можешь мне так читать что-то, не читать, писать что-то в комментарии, да? Супер. So guys, those are like my experiences with films and series in different languages, and it would be cool, I think, if you can like share other films and series in those languages so that we can all, share what we've watched, share what we've experienced, and maybe, it's interesting for everyone. I think I'm a big fan of learning languages by watching movies because it's just entertaining and it's fun and I just like it. So I just don't feel like I'm learning even though I am. And I also really love reading. So I'm thinking about maybe making a list about different books. But of course, I've never read anything in Russian, so you can recommend me maybe some book. And I want to also read my first book in Italian, which shouldn't be too difficult as I really understand a lot, thanks to the other Romance language I speak. And yeah, maybe some other. It would be also interesting to make a similar video, I think, with different songs in each language. So, and everyone can share the songs they love in each language, and I think it's cool. Yeah. So that's the things I'm thinking about. And yeah, if you made it to the end, thanks a lot, and hope to see you around the next time. Yeah. Bye bye.